Hi dear students, welcome to the Business Studies video class. We shall discuss about working capital. In the immediate previous class, we discussed about fixed capital, meaning of fixed capital, and also we discussed about factors affecting working capital requirement. You got the point, right? We discussed about the factors we should keep in mind while deciding the quantity of the working capital requirement. You got the point, right? Okay. Of course, I said the meaning, or I discussed the meaning of working capital also. See, working capital is an investment in current assets and in current liabilities. When we, the investment that is in fixed assets will be considered as, or long-term assets will be considered as fixed capital. The investment that is in current assets or current liabilities, the money that we need to meet the current liabilities will be considered as working capital. What are the current assets? Cash in hand or cash at bank, or then the marketable securities. Securities we purchase, shares, debentures, etc. Then we have to keep in stock raw materials, finished goods, etc. We have to purchase raw materials. No, we have to maintain prepaid expenses also. Okay, you got the point, right? So in that way, we need working capital. ಈ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, no, we have to pay salaries to the employees, then no, pay power bill, water bill, then repair the machineries, then we have to pay commission to middlemen or brokers, etc. And also we have to pay insurance, etc. Those expenses will come under working capital requirement. Okay, and now we should discuss about factors affecting the requirement of working capital. What are the factors we should keep in mind while deciding the ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ನಾವು ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ತಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಷನರೀಸ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ವೈಲ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ nature of business. See, here too, like in the fixed capital requirement, here too in the working capital requirement, nature of business plays a major role. Okay, if the company is a trading company, if the industry is a trading industry, buying the goods and services from somewhere else, after adding the profit they will sell to customers, that industry will be considered as trading industry. See, trading industry is not going to produce goods and services, so they need more working capital, like paying rent to the transportation, paying rent to go down, the warehousing, paying rent to advertisement,
insurance, taking insurance, so many expenses they will incur. Okay, you got the point, right? And to manage those expenses, they need more working capital. You got the point, right? Okay, if the company is manufacturing industry, you got the point, right? If the company is manufacturing industry, what will happen? They produce goods and services, right? Here too they need more working capital. I mean, compared to trading industry, here they need more working capital, because they will be using machineries, and machineries will be repaired then and there, they have to be maintained, and as the employees will be more here, so salaries should be given to employees, and power and water will be used more here, so power and water will be more, and more money is needed to pay them. So more working capital is required compared to industry. There too they need working capital, but there they need very less. Here they need working capital more. Of course, fixed capital also more required here in case of manufacturing industry. You got the point, right? ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಸಿ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನ ನಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕು, ಅದೇ ತರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದೇ ತರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಷಿನರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಹ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ಲೆಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ದೇ ನೀಡ್ less working capital because they incur very less expenses. You got the point, right? On the other hand, if the company is a large scale industry, it will be incurring more expenses because production will be large scale. They will be incurring more expenses, and they need, in turn, they need more working capital. You got the point, right? Illi ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಕಂಪನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಖರ್ಚುಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೇ ತರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದ್ದಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ, ಖರ್ಚುಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಖರ್ಚುಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ಅದೇ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ, ಖರ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಖರ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್. ಸಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ there will be different phases of business cycles. They will be affecting the requirement of working capital. See, in case of boom, what will happen? There will be more sales. If there is more sales for your product, what you will do? Will you reduce your production process or increase? You will increase, right? When you increase your production process, you need more machineries, more employees, then expenses will be more. If the expenses are more, you need more working capital, because the cash that is used to meet the expenses, day-to-day expenses of a company, will be considered as working capital. So if the expenses are more, working capital required will be more. If there is recession,
there will be less sales. If there is less sales, what will happen? You will reduce the production. I mean, there will be less production. If there is less production, you will be incurring less expenses. And if there is less expenses, working capital is enough. You got the point, right? ಇಲ್ಲಿ ಬೂಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದಾಗ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ, ಬೂಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಕೈ ದುಡ್ಡು ಓಡಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬೂಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂತಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಷಿನರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಖರ್ಚನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಅದೇನಂತೀವಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಖರ್ಚನ್ನ ಬರೆಸೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸೆಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ರಿಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಇರೋಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಜನರ ಕೈಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೀಸನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸಿ, the sales or demand for certain products depend upon the seasons. For example, in the winter season there will be demand for sweaters, raincoats and jackets, no, and also in rainy season, winter and rainy season, there will be more demand for the sweaters, raincoats, jackets, leather jackets, etc., right? So in the summer season there will be demand for cotton cloth, in this way. So the demand for the products will usually depend upon the seasons, right? So when there is a season for your product, if the company is producing sweaters, assume that your company is producing sweaters, and in the winter and rainy season there will be seasons for your product. I mean, there will be more demand for your product. When there is more demand, what you will do, you will increase the production. When you increase production, your expenses will increase, and to meet that expenses you need more working capital. You got the point, right? Okay. And when there is a summer, there will be no season for your product. I mean, your demand for your product will come down, and you will reduce the production process. I mean, you will reduce the production size. When you reduce the production, expenses will be reduced, and you will require very less working capital. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಸೀಸನ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು, ಆ ಥರ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ಗೆ, ರೈನ್ ಕೋಟ್ಗೆ, ಜಾಕೆಟ್ಸ್ಗೆ, ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ತರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲೋತ್, ಕೂಲಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ವಿಂಟರ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಬಂತು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? Okay. Next factor we should keep in mind while deciding requirement of working capital is production cycle. See, production cycle is the time or time span between the production or conversion of raw material into finished goods. Conversion of, I mean,
It is a production cycle is a time span between conversion of raw materials into finished goods. That is what production cycle. If the production cycle is long, we will be incurring more expenses, right? And we need more working capital. If the production cycle is less, we require less working capital and less expenses, and less working capital is enough. For example, your production cycle takes around 3 months, and we need to pay salaries up to 3 months, power bill up to 3 months, water bill water will be utilized for 3 months more, commission, warehousing charge, everything will be for 3 months, and expenses will be less. You require less working capital. Assume that your production process takes around 6 months. Everything will be doubled, salary will be double, then power bill, water bill, warehouse rent, land and building rent, everything will be double. So in that case, expenses are more, working capital will be more, working capital requirement will be more. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ, 3 ಮಂತ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, 3 ಮಂತ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್, 3 ಮಂತ್ಸ್ ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಪವರ್ ಬಿಲ್, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಲರಿ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಬಿಲ್, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್, ಕಮಿಷನ್, ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ ಡಬಲ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಕಮ್ಮಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, credit allowed. See, if your company allows more credit to the customers, your company gives more credit to the customers to face the competition, what will happen? You need more expenses. Of course, you will not. There will be no very less inflow of the money, and you need to meet the expenses. You require more working capital. You got the point, right? If the company, if the credit policy of the company is not flexible or restricted, if it is restricted one, we give less credit to the customers, and there will be more inflow of money, and we will get more money to meet the expenses, and we require less working capital. You got the point, right? ಈಗ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಬರಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಸಿಕ್ದವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಸಾಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮನಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ದೋ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲ 1-2 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬರೋ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಪವರ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮಷಿನರೀಸ್ ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡಬೇಕು, ರೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮಾರೋದು, ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ದುಡ್ಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಬರ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮಾರಿದ ದುಡ್ಡುಗಳು, ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವೈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ತರ ನಮಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಮಷಿನರಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ
ಕಂಪನಿಗಳು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಷಿನರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? If the company gets more credit from the supplier, it is getting more credit facilities from the supplier, it requires less working capital. If it is not getting more credit facilities from the suppliers of machineries, raw materials, maybe suppliers, what will happen? It requires more working capital. You got the point, right? ತುಂಬಾ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಗಿದು ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಖರ್ಚುಗಳಂಗೆ ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಾಲ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. See, if the company's efficiency is more in managing the company with less money, it requires less working capital. If the company doesn't have operating efficiency, it requires more working capital. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾ ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. See, if there is a free flow of raw materials, if there is free flow of raw materials are easily available, what will happen? You need not maintain stock there. Whenever you need, you can go and purchase raw materials. In that case, you require very less working capital. But when there is demand for your raw material, when there is more demand for your raw material and there is no free flow of raw material, in that case, you need to maintain stock of raw materials. So in turn, you need more working capital. ಇಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂತಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಇಡಬೇಕಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಸಪ್ಲೈ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ಇಲ್ಲ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಇಲ್ಲ, ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಳಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಖಾಲಿ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್, ಒಂದು ವಾರ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಬರಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಒಂದು ವಾರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ತಂದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, next, growth prospects. See, if the company is having intention of or is going towards the growth and expansion, it needs more working capital. Or if the company doesn't have any goal of undertaking growth and expansion, it requires less working capital. You may ask, fixed capital is also needed in case of growth and expansion more. Okay, right? Yes, in the case of growth and expansion, we need fixed capital as well as working capital more, because assume that growth and expansion, we have got main branch in Chitradurga and we want to open new branch in Hiriyur. When we open new branch in Hiriyur, we
buy machineries, land and building, everything. For that we need more fixed capital, and to pay we hire new employees, right? Then again expenses, we will be incurring expenses there in Hirur also. To maintain those expenses we need working capital, right? Okay. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಹಿರಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಹಿರಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಷಿನರೀಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ತಗೊಂತೀರಾ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಖರ್ಚು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯೂರಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೂ ಖರ್ಚು ಬರ್ಸ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಹಿರಿಯೂರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 to double ಆಯ್ತು ಖರ್ಚು. ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? If there is heavy competition, what we have to do? We have to maintain stock of finished goods to meet the urgent orders from the customers, and also we need to maintain the stock of raw materials. For that we need more working capital. If there is less competition, we need not maintain stock of finished goods and raw materials, and we can manage with less working capital. ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆವಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆವಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಡಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಾಯ್ತಾರೆ, ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ತೀರಾ, ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಥರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. See, in case of inflation, the prices will rise. I mean, for example, raw materials price will be raised. You got the point, right? Then the transportation fare will be raised, rent will be raised, everything will be, I mean, the prices of the goods and services will be increased. If the goods and services prices gets increased, automatically our expenses will increase. If the expenses gets increased, we need more working capital. For example, raw material, in the last year we used to spend 50 lakhs for raw materials. Since there is inflation, the prices have gone up, and we have to spend in the place of 50 lakhs we have to spend 75 lakhs. So here we need more working capital. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ವು, ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂದ 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 75 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂದ. ಹಾಗಾಗಿ 50 ಲಕ್ಷ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 75 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, thank you. We shall discuss the next concepts in the next class. In this class we discussed about meaning of working capital and the factors we should have in mind while taking decision regarding the working capital requirement. Around 10 factors we discussed. You got the point, right? Around 10 factors we discussed. 10 factors we should keep in mind while taking decision regarding the working capital requirement. Okay, you got the point, right? What are they? ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ?
nature of business, scale of operation, business cycle, seasonal factors, production cycle, credit allowed, credit availed, operating efficiency, availability of raw materials, growth prospect, level of competition, and inflation. Okay, thank you.